ওকে, প্রার্থনা করি। এবার দর্শকদের ধন্যবাদ দিন আজকে সপ্তাহের জন্য আরেকটা ছোট ক্লাস করার জন্য দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করো যে এই ক্লাসগুলো বুঝতে পারবো। এই যিশুর নামে চাই, আমেন। গতকাল আমরা কোন বিষয় নিয়ে নাম কি ছিল? নাম পেঁয়াজি পিয়াজে। পেঁয়াজি ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, দুইটা দাঁত কি ছিল? কি পেঁয়াজি এটা হচ্ছে সেন্সর প্রথম চিন্তা দাম sensor মোটর remoter, sensory motor. H বয়স কি হবে? এটা 0 to 2 হ্যাঁ, এটা তারপর কুকুর প্রায় যখন বলতে কথা বলে শুরু করে মানে সেন্টেন্স তারা যখন মানে মাঝে মাঝে আরেকটু ছোট, মাঝে মাঝে আরেকটু বড়। তারপর দ্বিতীয় এটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা because I think মানে একটা it's a quality of it. এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য এই দাঁতের নাম এটা অপারেশন pre-operation. এটা হচ্ছে 2 to 7 আমি একটা উদাহরণ দেব এর থেকে. I told you guys yesterday that kids at that age struggle to or they're learning to understand how objects stay the same stuff or to categorize objects things like that. তো গতবার আমি বলছিল যে বাচ্চারা শিখে ওরা তখন শেখে যে কিভাবে একটা শব্দের সাথে একটা ছবি মিলায়। ধরো আমরা যখন বোতল বলি আমরা জানি বোতল দেখতে পাই, কিন্তু বাচ্চারা তখনও জানে না বোতলটা দেখতে পাই। হ্যাঁ, প্রথম বুঝবে না, এখানেই এটা শিখা মানে বুঝবে, কিন্তু we also talk about how class inclusion, like how they don't understand how things can be parts of different categories. তারপরে আমরা কথা বলছিলাম যে তারা জানে না যে কিভাবে একটা জিনিস এক একটা ভাগে Or they also don't understand how things can change and yet still be the same thing. অথবা তারা এটা জানে না যে একটা জিনিসের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু পরিবর্তন হয়েও সেই জিনিসটা একই রকম থাকে। একটু ভালো দিক। ভালোভাবে যদি এটা ক্লিয়ার ছিল তোমরা দেখো মানে দাঁড়াও, এখানে কতগুলো পানি আছে প্রায় সমান সমান, তাই না? এখন যদি এখানে আমি ওই পানি দেবো, এখন কোথায় আরো পানি আছে? না একই রকম পানি। একই সমান আছে হ্যাঁ, এখানে বেশি দেখা যায়। হ্যাঁ, এখানে বেশি দেখা যায়, কিন্তু আসলে একই পানি, তাহলে এই পানি পরিবর্তন হবে না। কিন্তু যদি একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করে বুঝবে না, না এটা আরো, কারণ এটা আরো দেখে, ওরা বুঝতে পারে না যে আসলে পরিবর্তন হয়েছে, মানে জায়গা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পানি এক পরিমাণ একই। হ্যাঁ। আর একটা উদাহরণ আরো ভালো, ওই যদি আমাদের সেফটি পেন থাকে, বড় সেফটি পেন আছে, ছোট সেফটি পেন আছে, তাই না? আমার আছে নাই, কিন্তু আমি আচ্ছা হ্যাঁ, ঠিক আছে। যদি আমি এরকম সেফটি পেন, you know, you can link them together and make a chain. জানো যে সেফটি পিন একটার সাথে আরেকটা লাগায় একটা চেইনের মতো করা যায়। হ্যাঁ Okay, so let's say I make a chain of little safety pins, ছোট ছোট সেফটি পিন দিয়ে আমি একটা চেইন তৈরি করলাম, and then I make a chain of big safety pins. আর তারপরে আমি বড় বড় সেফটি পিন দিয়ে একটা চেইন তৈরি করলাম। Now, which of these has more safety pins? এটার ভিতরে কোনটায় বেশি সেফটি পিন আছে? Huh. Always. But if you're a little kid, they'll probably say this one তোমরা যদি ছোট বাচ্চা হইতা তাহলে হয়তো তোমরা বোধহয় বড়টা নিতা। because it looks long. কারণ এটা দেখে মনে হয় লম্বা। So it's hard for them to understand how it can be fewer safety pins but bigger. তা এটা ওদের জন্য
বোঝা একটু কঠিন যে অল্প সাবজেক্টিভ দিয়েও কিভাবে এটা লম্বা হতে পারে। So, what this teaches us about teaching আর এটা আমাদেরকে শিখানো নিয়ে কি যা শেখায় is that one, we have to understand the level of our kids. প্রথমটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে আমাদের বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছি তাদের লেভেলটা। So we shouldn't expect them to be able to understand these things when they're still trying to figure it out. তাই আমরা তাদের কাছ থেকে এটা আশা করতে পারি না যে তারা এই সমস্ত বিষয় জানবে, কারণ তারা এখনো এগুলো শেখার চেষ্টা করছে। The other thing is, how are they going to learn these things? আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে এরা শিখবে, এগুলো শিখবে কোথা থেকে? You just have to tell them, nope, this one's longer. I mean, this one has more safety pins. এখন তুমি কি তাদেরকে শুধু বলবা যে না ওইটাই বেশি সাবজেক্টিভ আছে, And do you give them lots of examples and quiz them on it over and over again? আর তারপরে তুমি তাদেরকে অনেকগুলা প্রশ্ন করবা, পরীক্ষা দিবা, তারপরে ওদেরকে কুইজ দেবা বারবার, এরকম করে Will they learn that way? তারা কি এইভাবে শিখবে? বাচ্চারা কিভাবে শিখতে পারবে? How will you teach them? কিভাবে বাচ্চাদেরকে শেখাবো? ওটা খুলে বলে বলে দেখো তাতে বিষয় শিখতে পারছে। Huh. They have to spend lots of time figuring things out on their own. যে তারা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করবে সময় নিয়ে। Because at this stage, কারণ এইভাবে the kids aren't really capable of much of complicated logical thinking. আসলে বাচ্চারা এইখানে খুব কঠিন বা জটিল চিন্তা বিষয় কোনো কিছু করতে পারে না। They can see facts. ফ্যাক্টস, Huh. তারা ফ্যাক্টস বা বিষয়গুলো দেখতে পারে, বিষয়বস্তু দেখতে পারে, But they have trouble using those facts to draw other conclusions. কিন্তু ওই বিষয়গুলো ব্যবহার করে একটা মন্তব্যে আসতে তাদের একটু ঝামেলা হয়। Let me see if I can think of an example. আর একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি। Well, this is a good example. এটা একটা ভালো উদাহরণ। That they can count it, তারা এটা বুঝতে পারে, but as far as thinking about, okay, this one's shorter, but it has more. This one's longer. That logic is not there. কিন্তু ওদের মধ্যে এই লজিকটা কাজ করে না যে না এটা ছোট, এটা বড়, এটার মধ্যে বেশি আছে, এটা কম আছে, এটা তারা বুঝতে পারে। So what we want them to do is have time to think about or to use to have time to handle things physically and to think about facts. তাই আমরা চাই যে তারা যেন একটু সময় নিয়ে নিজেরা এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করে এবং নিজেরাই বের করার চেষ্টা করে And then help them to draw simple logical conclusions. এবং ওদেরকে সাহায্য করি যেন ওরা সহজ বিষয়ের প্রস্তুত করতে পারছে। Let me give it. I did think of another example. আর একটা উদাহরণ চিন্তা করছি। Kids, everybody likes chocolate. সবাই চাকরি করছে, Why not? Why should I? Kids, beshi পছন্দ করে. বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে, তাই? When they eat chocolate যখন তারা চকলেট খায় and it's good, এটা অনেক ভালো, then they're going to want to eat more, right? তারা তখন চকলেট বেশি খেতে চায়, তাই না? And when you tell them that it's not good for them, এখন তুমি যখন বলবা যে না এটা ভালো না তাদের, then is that going to make sense? এটা কি বুঝতে পারবো না? So because it's good, it should be good. Like what should be bad? তাদের মধ্যে যে এটা খাইতে মজা, তো এটা খারাপ কি? So that's something you have to help them to learn about. Okay, what does it actually do and why is it bad? But in simple language. এখন হ্যাঁ তাদেরকে বুঝাইতে হবে যে কেন এটা ভালো, কেন এটা ভালো না, কিন্তু সহজ ভাষায় বিষয় বুঝাইতে হবে। So yeah, teaching them in simple ways. We'll talk way more about how to actually teach things. এখন আমরা তাদেরকে ওদেরকে কিভাবে শিখাতে হবে এটা নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো। Okay, so the next stage আচ্ছা, তার পরের স্টেজটা হলো is called concrete operation. এর পরেরটা হলো কনক্রিট অপারেশন। এটা 3 নম্বর। Esta 7 থেকে 11 পর্যন্ত. Here they're learning to use logical thought. এখানে তারা চিন্তা করতে শিখে।
So জটিল চিন্তা বা যৌক্তিক চিন্তা অথবা যুক্তিযুক্ত চিন্তা। so let me give you a math example. এখন আমি তোমাদেরকে একটা অঙ্কের উদাহরণ দিই। With a little kid, একটা ছোট বাচ্চা if you tell them add 3 plus 3, ওদেরকে যদি বলো যে 3 সাথে আরো 3 যোগ করো, it's going to be hard for them to do this in their head. এখন এইটা তাদের মাথার ভিতরে করতে একটু সমস্যা কঠিন হবে। But if you give them pens কিন্তু ওদেরকে যদি তুমি কলম দাও, and they say 3 plus 3, এখন তাহলে যদি তুমি বলো যে 3টা কলমের সাথে আরো 3টা কলম যোগ, এখন গণন করতে পারি 6 তাই না? এখন তখন So, or they might use their fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. অথবা ওরা ওদের আঙুল ব্যবহার করতে পারে। You guys still use my fingers. আমি এখন আমার কিন্তু সবসময় না। But once they're to this stage, the concrete operational, তারপরে ওরা যখন এই তৃতীয় ধাপে আসে, কংক্রিট অপারেশনে আসে, this is where they start to be able to do things in their head without physically manipulating something. তখন কি হয়েছে যে ওই অঙ্কগুলা বা গণনাগুলা তারা মাথার ভিতরে করতে পারে, হাতে না। That's an example. এটা একটা উদাহরণ। So they can think things in their head without seeing them in reality. যে তারা বাস্তবিক কোনো কিছু না দেখে সমস্ত চিন্তা করতে পারে। But it's definitely still helpful if the thing is there. কিন্তু অবশ্যই এটা তাদের জন্য আরো সুবিধাজনক হয় যদি ওই জিনিসগুলো বাস্তবিক থাকে। They're kind of in that transitional phase. তারা হচ্ছে ওই একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপে আসার পথে আছে। Does that make sense? বুঝতে পারছো? Huh. So they're developing logical thought. তার মানে তারা যুক্তিযুক্ত চিন্তা শুরু করে। Okay, the other thing, yeah, if you try to make them think of too much big ideas in their head, এখন তুমি যদি ওদেরকে আরো বড় বড় চিন্তা ওদেরকে চিন্তা করার চেষ্টা করো, then that's going to be overwhelming to them. তখন কিন্তু এটা ওদের জন্য একটু বেশি হয়ে যাবে। Okay. Now at this part stage, they start to understand conservation. এখন এইখানে তারা কনজারভেশন শুরু করে বা Project, এইখানে ওরা বুঝতে শিখে। like what I was telling you about the water. That they're going to get that now. এখন ওই যে পানি নিয়ে যে উদাহরণটা দেখাচ্ছিল না, এইটা এই বছর বাচ্চাদেরকে ওরা বুঝে। And they might understand things like ice and water and steam are all water. আর তারপরে ওরা এটাও বুঝতে পারবে যে একটা বরফ পানি এমনকি ওই যে বাষ্প বাষ্প যেটা আছে সেটাও পানি, এটা তখন ওরা বুঝে। Yeah, so you can start giving them things change their appearance, but they might be the same. তখন তুমি তাদেরকে এটা বোঝাতে পারবা যে একটা জিনিস তার বাহ্যিক আকার পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু ওটা একই জিনিস থাকে। এটাকে কনজারভেশন বা সংরক্ষণ। They become less egocentric তারা আরো কম আত্মকেন্দ্রিক হয় and more inclusive. Oh, এবং আরো বেশি সবাইকে নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে। what you know? কনজারভেশন মানে হচ্ছে সংরক্ষণ বা ন্যায্য সংরক্ষণ। মানে একটা জিনিস দেখাইতে আলাদা দেখাইতে পারে কিন্তু একই জিনিস মানে ধরো পানি আকার পরিবর্তন করে, ঠিক আছে, পানি থাকে বরফ হয় তারপরে বাষ্প, এটা ওরা বুঝতে পারে। মানে একটা জিনিস আকার পরিবর্তন করলে ওই জিনিসটা যে আগে থাকে সেটা ওরা বুঝতে পারে। Okay, so this means group activities and working together and thinking about others is going to be much more easy for them now. আর যে আগে 2 থেকে 7 বছরের বাচ্চারা আগে আত্মকেন্দ্রিক ছিল না, যে ওরা একসাথে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে না, কিন্তু এই সময় ওরা দলগত হয়ে বা একসাথে চিন্তা করে কাজ করা শুরু করে। মানে এখানে শুরু হবে কিন্তু ক্ষতির জন্য আর এখন পারবে আরো পারবে ঠিক আছে
They also can reverse things in their head. আর তারা তাদের মাথায় অন্য কিছু পিছন থেকে চিন্তা করে Like, let's see. like in this time they learn to count like 10, 9, 8, 7, Oh, 6. হ্যাঁ, একটা উদাহরণ। এই যে ধরো আগে বাচ্চাদের শুধু বলতে পারবে 1, 2, 3, 4, 5, 6 কিন্তু এই বয়সী বাচ্চারা ওরা শুরু করে তখন শেখা যে 10, 9, 8, 7, 6, 5 এরকম ওরা শুরু করে। Yeah. It's also like physical changes. আর এটা বাহ্যিক পরিবর্তন Like, if I, only example, if you get something wet, ধরো তুমি যদি কোনো কিছু ভিজায় ফেলো obviously it can dry out again. অবশ্যই ভিজা জিনিস আবার শুকায় যাবে Um, I know when kids are little, sometimes they think if something gets wet, it's going to stay wet. অনেক আমি জানি কয়েকটা বাচ্চা আছে যারা মনে করে কি একটা জিনিস ভিজে গেল কেন ভিজাই না Obviously, they'll learn that pretty quick. অবশ্যই তারা ওটা তাড়াতাড়ি শিখে But there's other things too, like, oh, why do I always forget my examples? Think of it. What do I know? like if it Example. gets dirty it can be washed and then Yeah, well, there's more complicated things too, like in school. Maybe understand that you can freeze something, and then you can thaw it out again. It can return to the state it was before. like it can be the same example like you can turn water into ice And then you can turn it back into turn water. it back into water. It's not going to stay always in the state it was changed into. তো এটা হচ্ছে কি ওরা শেখে যে একটা জিনিস যেমন আছে সেটা আবার পরিবর্তন করে এর আগের পর্যায়ে আনতে হবে। এই যেমন ধরো পানি যদি আমরা ফ্রিজে রাখি এটা বরফ হয়ে যায় না কিন্তু পানি বরফ যদি বের করে আমরা বাইরে রাখি তাহলে বরফ কিন্তু আস্তে হলে পানি হয়ে যায় এটা তখন আমরা খুব শিখি মানে তারা ভাবেও শিখে শুরু Okay, let's go to the next one. পরে ধাপে আমরা যাই This is formal operation. এটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক কাজ This is from 12 years old up. এটা হচ্ছে 12 বছর So all of us are in the formal operation stage. তার মানে আমরা সবাই এই আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের ধাপে আছি Now, some people never get to this stage. এখন অনেক লোক আছে অনেকেই আছে যারা ওই ওই ধাপে পৌঁছে না This stage you have the ability to do abstract thinking. আর এই সময় তুমি abstract thinking how Abstract, like abstract means something that's not, Yeah. like just Some a mental summary. idea. yeah a summary of something No. That kind of an abstract is a part of a scientific article. The abstract thinking is like something that's not necessarily practical or that it's a mental idea rather than something that's physical. because all abstract is like just short summary There's not another example of it in your dictionary. Abstract. This is like technical thinking. So, if it's technical thinking then I understand yeah, abstract idea is like, it's more logical thinking it's not logic because this stage they learn logic. Abstract is like
things that aren't maybe even real. Tara. Like ideas or principles. Think like ideas and principles. So things that maybe are symbolic or like hypothetical. Like, for example, things like A plus B equals C. That's a principle. It's not something it's an idea. It's an abstract idea. এগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম চিন্তা, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা শিখতে হবে। Yeah, an abstract existing in thought or an idea, but not having a physical or concrete existence. অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং বা সূক্ষ্ম চিন্তা এগুলো হচ্ছে এমন ধরনের চিন্তা যেগুলোর কোনো বাস্তবিক নাই, বাস্তবিক দেহ নাই, কিন্তু এটা এক ধরনের চিন্তা তোমার মাথায় আছে। Like it exists in your head, but maybe doesn't exist in the real world. যেটা তোমার মাথায় আছে কিন্তু যেটা তোমার যে is it like like those people who make animation, like animation is everything is in their head, but they make Like we all do abstract thinking. আমরা সবাই এরকম সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা করি। Like it's so the other thing is scientific reasoning. আরেকটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কারণ। You need to be able to do abstract thinking in order to do scientific reasoning. তোমার সূক্ষ্ম চিন্তা থাকতে হবে তুমি বৈজ্ঞানিক কারণ বাঁচতে চাও। Like, and also the ability to yeah, so to think of something that doesn't specifically exist. So like maybe even to imagine a situation that's not real but could be real. ধরো এমন একটা অবস্থা হতে চিন্তা করতেছো যেটা সম্ভাব্য, মানে যেটা হয়তো বাস্তব না কিন্তু বাস্তব হতে পারে। Like we could think about what if it rained constantly here for an entire year. ধরো এরকম চিন্তা করতেছো যে যদি পুরো এক বছর টানা বৃষ্টি হতো তাহলে And the plants all grew and grew and grew and grew. আর গাছগুলা শুধু বড়তে থাকবে। And what if they became this is a stupid example. Well, okay. So there's this idea of global warming. এই যে ধরো নতুন আচ্ছা নতুন একটা Okay, there's the idea of global warming. এখন বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এটা এটা তো সবাই জানে না। And so there's a fear that the ocean levels will continue. Well, the ocean levels are rising as ice is melting. তাদের এই ধারণা আছে যে যেহেতু ওই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বরফ গলে যাচ্ছে, এই জন্য সমুদ্রের পানির পরিমাণ আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। That's not something I can go see right now. এখন এটা এমন কিছু না যেটা আমি এখন যে দেখতে পারবো যে কেমন বেড়ে গেছে বা কিরকম আছে। But if I'm able to think like this, কিন্তু আমি যদি এরকম ভাবে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারি, then I can imagine what the world will be like if this continues to happen. তখন আমি চিন্তা করতে পারি যে যদি এইরকম মানে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, বরফ পড়তে থাকে, পানি বাড়তে থাকে, তাহলে আমাদের পৃথিবীর কি অবস্থা হতে পারে? আমরা জানি না দেখতে কিরকম, কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি যে কেমন অবস্থা হতে পারে। I can imagine what it would be like if the ocean level rose a whole foot. আমি এটা চিন্তা করতে পারি, এটা ভাবতে পারি যে যদি সমুদ্রের পানির পরিমাণ 1 ফুট বেড়ে যায় তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? I can imagine that covering land that's really low lying. আমি এটা চিন্তা করতে পারি যে যেই জায়গাগুলো একটু নিচু আছে সেই জায়গাগুলোতে পানি পড়ে গেছে। I can imagine if everything became way hotter. আমি এইটা চিন্তা করতে পারি যে যদি বিশ্বের তাপমাত্রার পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। And if I was a scientist আমি যদি একজন বিজ্ঞানী হতাম or
maybe had some sort of a job where I need to think about this. অথবা এমন একটা কাজ করতাম যে কাজে আমার এগুলো চিন্তা করা লাগবে, I could make plans to deal with that problem that might come in the future. তখন আমি এমন ধরনের চিন্তা করতাম বা এমন ধরনের পরিকল্পনা করতাম যেটা আমাকে ওই ভবিষ্যতে আসা এই সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। All those ideas are things that don't actually exist right now. এখন এই সমস্ত চিন্তাগুলো হচ্ছে এমন চিন্তা যেগুলো বর্তমানে কোনো ভিত্তি নাই, But I have the ability to think about it and plan for it. কিন্তু এইগুলো নিয়ে চিন্তা করার মতো সামর্থ্য আমার আছে এবং এটার জন্য পরিকল্পনা করার সামর্থ্য। Does that make sense? বুঝতে পারছি? That's what I mean by abstract thinking and scientific reasoning. আর এইগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক সমালোচনা বা বৈজ্ঞানিক কারণ। It's also what allows you to think about principles. আর এটা আমাদেরকে নীতি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। Like, why is it important to us? To take care of our environment. Not necessarily, yeah, but why is it important for us to to not look at things that are evil? তো এইটা আমাদেরকে এটা চিন্তা করা শিখায় যে কেন এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেন আমরা ওই খারাপ বা মন্দ জিনিসের দিকে না যাই। How will that affect my brain? এটা কিভাবে আমাদের ব্রেইনকে এফেক্ট করবে বা প্রভাব ফেলবে, How will it affect my character? কিভাবে এটা আমার বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবের উপরে প্রভাব ফেলবে। These are important. That's an important question, right? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? বুঝতে পারতেছো? Like, if I watch bad things on my phone, আমি যদি আমার ফোনে খারাপ কিছু দেখি, if I'm a child, আমি যদি একটা বাচ্চা থাকতাম, I might not be able to think about what that's going to do to my life. আমি কিন্তু তখন বুঝতে পারতাম না, অথবা চিন্তা করতে পারতাম না যে ওই বিষয়টা আমার জীবনে কেমন প্রভাব ফেলবে। But as we get older, কিন্তু যখন আমরা আস্তে আস্তে বড় শুরু করি, we learn to reason about that. তখন আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করতে শিখি That watching this actually affects my brain. যে আমি যদি এটা দেখি তাহলে এটা আমার ব্রেইনের উপরে প্রভাব ফেলছে। Watching people do impure things affects my character. মানুষের মন্দতা দেখে আমার স্বভাবের উপর প্রভাব পড়ে Does that glorify God? এবং এটা কি ঈশ্বরের গৌরব করে? Can I develop a character like God if I'm watching things that are like Satan? আমি কি ঈশ্বরের মতো স্বভাব আনতে পারি যদি আমি শয়তান কি করতেছে এটা দেখতে থাকি? True. Got it. Do you understand what I'm thinking about now? এখন বুঝতে পারতেছি যে কি নিয়ে কথা বলতেছি। So this is a formal operational idea. আর এটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের বিষয়। I mean, perhaps in simple ways you could ask children questions and they will understand. হয়তো তুমি বাচ্চাদেরকে সহজভাবে একটা প্রশ্ন করতে পারো এবং তারা সেই উত্তরটা দিতে পারে। Like, they understand that evil things affect us. তারা বুঝতে পারে যে মন্দ জিনিস আমাদের উপর প্রভাব ফেলে। But the more developed our reasoning becomes, কিন্তু যত আমাদের চিন্তার ধারা বৃদ্ধি পায়, the more complicated we can think about it. তত আমরা সূক্ষ্মভাবে এই বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে পারি। Understand? So why I said some people never arrive here? আমি কেন বললাম যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এই ভাবে আসে না? Some people never really learn to ask deep questions. কারণ কিছু লোক আছে যারা আসলে শেখে না যে কিভাবে গভীর প্রশ্ন করবে। They don't learn to think deeply. তারা শেখে না কিভাবে গভীর চিন্তা করবে। They don't learn to think about ideas that don't maybe exist in the physical world. তারা চিন্তা করতে শেখে না যে এমন কিছু ভাবনা আছে বা পরিকল্পনা আছে যেগুলো আমাদের বাস্তবিক পৃথিবীতে নেই, But most people do. কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ আসে না। Here's it. Which person? Well, What was the name again of this person? oh, the guy's name. I didn't take notice. Piaget. The T is silent. The T is
silent, right? Yeah, James. It's French. Yeah. And এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কারণ। yeah, so, and this is like the ability to make a hypothesis. এটা হচ্ছে খুব নিগুড় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করা। To be able to say, I think that if we feed our plants that fertilizer, then they are going to grow better. এই সময় হচ্ছে এটা বলা যে আমার মনে হয় আমরা যদি আমাদের গাছগুলোকে এই সারগুলো দিই তাহলে ওরা আরো বেশি ভালো ফল ফলাতে পারবে। And then I think of ways to design an experiment to see if it really works or not. আর তারপরে আমি চিন্তা করি একটা পরীক্ষা ডিজাইন করা যেখানে আমার এই কাজটা মানে আমার চিন্তাটা কাজ করবে কিনা। I give some plants no fertilizer. আমি কিছু গাছকে কোনো সার দিই নাই, I give some our fertilizer. কিছু কিছু গাছকে আমরা আমাদের সার দিচ্ছি, I give some the fertilizer that the neighbor uses. আর অন্যগুলোরে আমি এমন সার দিচ্ছি যে সারগুলো আমাদের পরিবেশে ব্যবহার করবো। And then I measure their growth আর তারপরে আমি ওদের বৃদ্ধি দেখলাম, and I see which one works best. আর তখন আমি দেখলাম যে কোনটা কাজ করবে। Like that would be a simple scientific experiment. এটা আমি খুব সহজ একটা experiment। ওই যে আমি আর মেয়েটা আমরা ওইখানে বীজ থেকে গাছ বার করার চেষ্টা করছি। প্রথমে নাথন শুধুমাত্র পানি দিয়ে পানির সাথে ফার্টিলাইজার মিশিয়ে তারপরে চেষ্টা করছি, তো তখন কোনো কিছু হয় না। পরে আমরা আরো অন্য কিছু চেষ্টা করছি, তারপর আরেকটা কিছু চেষ্টা করছি, তখন দেখছি যে কোনটা বেশি ভালো হয়। এগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কারণ। এটা মনে হয় দেখো হ্যাঁ, এটা সহজ আমি মানে অনেকবার আমরা সহজ কোনো এক্সপেরিমেন্ট করি কিন্তু ওই চিন্তা is the thinking is to be able to make a plan and to be able to make a plan that will tell you for sure what works and what doesn't. আর এইটা হচ্ছে তুমি এখন পরিকল্পনা করতেছো যে পরিকল্পনাটা যে কোনটা কাজ হবে, কোন পরিকল্পনাটা আসলে কাজ হবে এইটা বুঝতে হবে। This is how they design new medications and figure out whether they're effective or not. আর এইভাবে তারা এই নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করে যে কোন ওষুধটা কাজ করতেছে কোন ওষুধ কাজ করে না। Yeah. So that's scientific reason. আর এইগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কারণ। Yeah, and it also allows you to think about things that maybe you don't have the details, but you can still think about the situation. আর এটা You can think about a situation without having the details of it. তখন এই সময় তুমি এমন একটা অবস্থানে চিন্তা করতে পারো যে এই অবস্থাটা সম্পূর্ণ বর্ণনা তুমি জানো না কিন্তু চিন্তা করো। So, yeah, like imagine that I say, maybe I'm looking for advice on something. Advice on something? Huh. ধরো আমি একটা বিষয় নিয়ে কোনো উপদেশ খোঁজার চেষ্টা করছি, But I don't want to tell you all the details of my situation. কিন্তু আমি আমার অবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা তোমাকে বলতে চাই। So maybe I'll just ask you a question. এখন ধরো আমি তোমাকে ছোট একটা প্রশ্ন, I might say, আমি এরকম বলতে পারি if a child has parents who are not Christian, একটা বাচ্চার যদি বাবা মা থাকে যারা খ্রিস্টান না and they want to follow God, এবং তারা বা ঈশ্বরকে চায়, but their parents want them to do things they know are not right. কিন্তু ওই বাচ্চাটার বাবা মা চায় ওরা এটা করুক, বাচ্চাটা এটা করুক যেটা আসলে What would you tell the child to do? যখন তুমি এই বাচ্চাটাকে কি করতে বলবো। So see, I give you a situation, দেখো আমি তোমাকে এমন একটা অবস্থা কথা বললাম, I give you the important details, আমি তোমাদেরকে একদম গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাগুলো দিলাম, but I didn't give you all the details. কিন্তু আমি তোমাদেরকে সব বর্ণনা দিই, সব কিছু বিশ্লেষণ করি। I didn't tell you who I was thinking about. আমি তোমাদেরকে বলি নাই যে আমি কার ব্যাপারে চিন্তা করছি, You don't know their names. তুমি তাদের নামও জানো না, You don't know where they live. তুমি জানো না যে ওরা কোথায় থাকে, You don't even know exactly how old the kid is. তুমি এটাও জানো না যে ওই বাচ্চাটার বয়স কত। Like there's lots of things you don't know. অনেক বিষয় আছে যেগুলো তুমি জানো না, But you can still think about the situation and give me a good response without knowing those things. কিন্তু
something that kids at other stages may not be able to do. কিন্তু অন্যান্য ধাপে যে বাচ্চারা থাকে তারা এগুলো করতে পারে। Um, yeah, I think the more details you give them, the more they'll be able to do it. But the less details you have, the more you have to be able to think. বাচ্চাদেরকে যদি বড় আরো ওই অবস্থাটার মানে অন্যান্য ধাপে বাচ্চাদেরকে যদি ওই অবস্থাটার বর্ণনা আরো বেশি ভালো করে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো বাচ্চারা সেই প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে। কিন্তু তোমার বর্ণনা যত কম থাকে কম বর্ণনা পেয়েও ভালো চিন্তা করা হচ্ছে এই Actually, a better question for this one would be if I said, let me give you a less detailed example for this one. এটার জন্য আমি আরেকটা উদাহরণ I might just ask you, is it okay for a child to disobey their parents if it goes against what God says? এখন আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্ন করতে পারি যে একটা বাচ্চার জন্য কি এটা ঠিক আছে যে তারা তাদের বাবা মার কথা শুনবে যদি তাদের বাবা মার কথা ঈশ্বরের কথা না I gave you no details there. আমি তোমাদেরকে কোনো বর্ণনা দিই It's just a question on an idea. এটা একটা প্রশ্ন এবং একটা ধারণা So that's something you have to use your own imagination and thinking to do. তো এটা হচ্ছে আমরা একটা বিষয় যেটা তোমার নিজের চিন্তা বা নিজের বা নিজের ধারণা আছে Interesting. Do you have any questions about these phases? ওই দাগ থেকে কোনো প্রশ্ন আছে? আগেও প্রশ্ন আগেও বারো ক্লাস 12 plus. 12 Kemi? না. Plus এটা হচ্ছে ওই যে 2 নম্বরে আগে ওরা অনেক আত্মকেন্দ্রিক ছিল না যে ওরা একা একা খেলতে পারে কিন্তু দলে মিলে আসতে খেলতে পারে না আসতে চিন্তা করতে পারে না, আর আর আরেকটা মানুষের অবস্থা ও বুঝে না বুঝে না। ওই যে বলতেছিল না যে ও যদি কোনো একটা পুতুল হারায় যায় তাহলে ওর তো কষ্ট কম হবে কিন্তু বাচ্চাদের তো কষ্ট বেশি হবে ও চিন্তা করে যে ওরও মানে বেশি কষ্ট হবে কিন্তু এই সময় ওরা মানুষের সাথে কাজ করা শিখবে একজন চিন্তা করা শিখবে মানে একজন থেকে আরেকজন অবস্থায় যে আলাদা হতে পারে I actually forgot about that emotional. So I was going to take note and now class already just up a little bit about the second stage, but then she reminded me about that. আচ্ছা ঠিক আছে Okay, so let's talk about what this means for us as teachers. এখন আমরা বলি আমরা এটা নিয়ে কথা বলি যে এই ধাপগুলো এই ধাপগুলো আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য কি মাইনে রাখে There's lots of things. We've talked about some of these things already, as আমরা we've been এগুলো told, নিয়ে কিছু কথা বলেছি but we'll talk about it more. কিন্তু এটা নিয়ে আমরা বেশি কথা বলছি। First, I want to introduce one other big question in psychology. কিন্তু আমরা এখানে সাইকোলজি নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন করি। It's called the debate over nature versus nurture. এখন আমরা কথা বলবো বৈশিষ্ট্য দেখাশোনা The debate is when a child is growing, এখন এই যে এটা হচ্ছে একটা ডিবেট হয় না মানে এক দল আরেক দলের সাথে তর্কতর্কি করে argument. ঠিক আছে হ্যাঁ তর্ক বিতর্ক করে তো এইটা হচ্ছে সে তর্ক বিতর্ক যে When a child's growing, যখন একটা বাচ্চা বড় হতে থাকে what is influencing their growth and development more? কোন বিষয়গুলো তাদের বড় হওয়া বেড়ে ওঠার উপরে বেশি প্রভাব ফেলে? Is it their genes? এটা কি তাদের জিন Like their DNA? The way they were born? তারা যেভাবে বড় মানে যেভাবে জন্মগ্রহণ করছে সেটা Or is it the environment that they grow up in? নাকি এটা তারা যে পরিবেশে বড় হয়েছে সেটা So, if I'm super smart today, এখন
যদি আমি আজকে অনেক আহ, অনেক বুদ্ধিমান হই, am I smart because I was born smart? এখন আমি বুদ্ধিমান তার মানে কি এই যে আমি বুদ্ধিমান হয়ে বড় মানে জন্ম নিয়েছি। Or am I smart because of the opportunities that I have and the people who helped me as I was growing up? আর নাকি আমি বুদ্ধিমান কারণ যারা আমাকে সাহায্য করতেছে এবং আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেটার জন্য। What do you think? তোমাদের কি মনে হয়? Can be both, actually. দুইটাই হতে পারে। Yeah, I'm actually not sure why it's such a big argument in psychology. আমি আসলে জানি না যে কেন এইটা একটা বড় একটা তর্ক বিতর্কের কারণ হচ্ছে psychology। Huh? বংশ বংশ DNA বংশ DNA বা DNA it exactly depends on the DNA। Yeah, I would say it's both, আমি বলবো এটা দুইটাই, but it is an important thing to consider কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। because if you believe that it's nature, like just the way you're born, এখন তুমি যদি মনে করো যে এটা হচ্ছে একটা নেচার বা বৈশিষ্ট্য তুমি যেখানে বড় মানে জন্মগ্রহণ করছো, then it means that there's not much we can do about changing someone's outcome in life. তার মানে একজন মানুষের ফলাফল কি হবে এইটার জন্য আমরা কিছু করতে পারি না। I know. But if it's nurture, কিন্তু এটা যদি লালন পালনের উপর নির্ভর করে then we can do a lot about it. আমরা এটা নিয়ে অনেক কিছু করতে পারি। Now, obviously, yeah, I think it's pretty obvious that it's both. আমার মনে হয় যে এটা খুব ভালোভাবে দেখা যায় যে এটা দুটোর উপরে নির্ভর করে। But it's really important to consider that there's a lot of influence from nurture. কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে লালন পালনের উপরে নির্ভর করে বাচ্চার বেড়ে ওঠা। The way that we teach them, যে আমরা ওদেরকে যেভাবে শিক্ষা দেই, the opportunities we give them to learn, তাদেরকে শিক্ষার জন্য বা শেখার জন্য যে সুযোগগুলো আমরা দিই, um, will give them the opportunity to either develop a lot or develop a little. তাহলে ওইটা হচ্ছে তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে যে একজন বাচ্চার বৃদ্ধি অনেক বেশি হবে নাকি কম। Even things like their home environment can affect them a lot. একটা বাচ্চার পারিবারিক পরিবেশও তাদের উপরে অনেক প্রভাব ফেলে। The way their parents treat them, তাদের বাবা মা তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করে, um, the support that they have during hard times, কঠিন সময়ে ওরা যে সাপোর্টগুলো পায় এটার উপরে নির্ভর করে, the food that they eat. যে খাবারগুলো তারা খায় If they don't eat good food, আর ওরা যদি ভালো খাবার না খায়, their brain won't have what it needs to develop well. এখন ওদের ব্রেইনগুলো আসলে পুষ্টিগুলো পাচ্ছে না বা সেই জিনিসগুলো পাচ্ছে না যেগুলো ব্রেনের প্রয়োজন বৃদ্ধির জন্য। So all those things affect a child, তো এই সমস্ত বিষয়ে একটা বাচ্চার উপরে প্রভাব ফেলে। which is really important to consider as a teacher or as a parent. আর এই জন্য এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন বাবা মা বা একজন শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে বোঝা। We have a huge influence over the way a child develops. একটা বাচ্চার বৃদ্ধি কেমন হবে এটার উপরে আমাদের অনেক বড় প্রভাব আছে। Now, praise the Lord that even once we're growing up, God gives us the promise of renewing our minds. কিন্তু তবুও আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আমরা যেভাবে বড় হই না কেন ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি আমাদেরকে নতুন একটা মধ্যে। So if you're growing up, তা তুমি যদি বড় হতে থাকো, or you're talking to someone who's grown up, অথবা তুমি এমন একজনের সাথে কথা বলতেছো যে বড় হচ্ছে and they weren't taught well as a child, এবং বাচ্চা থাকার সময় ওদেরকে ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়নি and they didn't have good opportunities, এবং ওদের ভালো সুযোগ ছিল না and they didn't have good food, এবং ওদের ভালো খাবারও ছিল না and they didn't have good families, এবং ওদের ভালো পরিবারও ছিল না, then they might be like, oh dear, then I just have no hope. তাহলে তারা এটা মনে করতে পারে যে হায় রে তাহলে আমার হয়তো কোনো আশাই না। But that's not true either, কিন্তু ওটাও সত্যি না। because we do continue to develop for our whole lives. কারণ আমরা আমাদের সারা জীবন আমাদের বৃদ্ধি হতে পারি। We have the ability to change habits we learned. আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো শিখে আসতেছি
সেগুলো পরিবর্তন করার সুযোগ আমাদের আছে And God promises to renew our minds. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি আমাদের পরিবর্তন করেন নতুন করে। Look at Romans chapter 12. এখন আমরা রোমীয় তার 12 অধ্যায়ে যাই। Verse 2. আমরা রোমীয় 12 অধ্যায়ের 2 পদ দেখি। আর এই যুগে অনুরূপ হয়েও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা সর্বপ্রথম হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক। So, no matter what your childhood was like, তার মানে তোমার শৈশব যেমনই হোক না কেন, God can give you a new mind. যে ঈশ্বর তোমাকে নতুন একটি আলো দেবে, And yet, নতুন মন দিতে পারে। it includes challenges. আর এটা অনেক পরীক্ষাও আছে। So, as a teacher, as a parent, তাই একজন শিক্ষক বা একজন পিতামাতা হিসেবে we should give everything we can to help the kids in our lives to be able to develop in the healthiest ways. তাই আমাদের যতটুকু সম্ভব আমাদের সবকিছু পাশাপাশি দেওয়া উচিত। যেন ওদের বৃদ্ধি সুস্থ হয়। আচ্ছা, কালকে আমরা আরো বলবো। ভালো। কালকে আমরা বলবো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, দর্শক স্থিত ধন্যবাদ এই সুন্দর ক্লাসরুমের জন্য, ধন্যবাদ তোমার প্রতিজ্ঞার জন্য যে তুমি আমাদেরকে নতুন মন দিতে পারে, সাহায্য করো যে আমরা যে বাচ্চা আমরা শিখাবো, যে আমরা ঠিক মতো করতে পারবো, যে ওরা ভালো মতো দিতে পারবো। প্রার্থনা যিশুর নামে চাই।